Atulaba oyo ye mwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform Mr. Joel Ssenyonyi bakatuuka saa zino ne mwami Lewis Lubongoya Secretary General wa National Unity Platform bakatuuka wano e Nalufeenya era nga nabo bagenda okutandikira omulimu gwe twatandise edda ogw'okununula pulezidenti waffe mu kkomera. Tubadde tubagamba nti pulezidenti akyaliwo wano, bali babadde bagoba moloka njereere nga abantu abalala balowooza nti kulimba. Oyo ye Mr. Lewis, ono ye Mr. Joel Ssenyonyi, moloka gye bagiddemu eya Meya Nabbiira. Joel ebo bonna bakatuuka saa zino wano e Nalufeenya, emmotoka gye bagiddemu eya mukyala Nabbiira. Oyo ye mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform ne Secretary General Mr. Lewis Lubongoya bakatuuka saa zino okugezaako okulaba embeera bwetambula n'okugyawo president. So tukyaliwo, president akyali Nalufeenya wano nga wembadde mbagamba nti mmotoka ziri ze bagobye zibadde njereere. Kibadde kituufu kubanga ffe president we tuli wano naye wadde ye ali mu kkomera, ffe tuli bweru. Nze mwennyini njogeddeko naye ne nfunako n'omukisa ogwogerako naye n'okumutuusiza ekyokulya, era be abakulu abatuuse wano okuli Lewis ne mukyala Nabbiira ne Mr. Joel Ssenyonyi. Embeera eri wano. Naye teekako masiki, bajja kusumbuwa. Bajja kusumbuwa, teekako masiki. Yona uteekako kamasiki, bajja kusumbuwa. Ebikuluma muzeeyi muna ino sako yita buse naye kyonna kyekiri tulemeddeko kituufu eri kuzikiza ekyokulya kyo tukituusizaayo. Embeera mbi, of course, babakutte bubi, babakubyemu. Ali ne pasita Muwanguzi ne omusirikale Kato. Ono abamu ku be baabawo okuva ku Electoral Commission naye tebamukutte, naye ye mu kumwaresitinga agambye nti sireka mukama wange bwe mutwala we ngenda naye. Kato wa poliisi ne Muwanguzi bonna babakubye, era Mwesigwa nga yabakuba. Mwesigwa eruuka akubye Kato empinga, buli muntu amulaba. Mr. Ssenyonyi, omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform. Abasikale omulabye ne bakookinga ye Mr. Joel Ssenyonyi wali mu maaso ne Honorable Nabbiira. Up tomorrow. Oh, so we can't engage because his lawyer. This is Katana, his lawyer. Omwogezi wa National Unity Platform nti omulaba akutte omuggo gwe. Embeera gyalimu Ssenyonyi naye nti embeera gyalimu Ssenyonyi naye azze ayogereko nabo alabe embeera
ki oba ki ekigenda mu maaso. So what time? So what you're saying is you're detaining him overnight. Because you're saying we come back tomorrow. So does that mean he's detained for the night? Our bosses are not around, but it's better for you to come back tomorrow. No, you're around. You can give us information. So that You have no powers. another thing that you're keeping. Chain of command matters. Yeah. I know. Saja yeweze zako. Kweli. All the bosses have gone home. Yeah. But even all the bosses have gone home. For us, they are taking the post Yeah. until tomorrow. Hiyo ni this Ah. group that That's must the be order a they boss. have given us. But I'm sure there's a commander among. This group that That's the word we can tell you. Yeah. Yes, at the moment. So in other words, you're detaining him for tonight. That is it. Okay. So he has confirmed that because we needed that kind of confirmation. So what you're saying? We come back tomorrow. What time do we come back tomorrow? That's why we are saying our bosses have gone. We don't know the time. but at least you allow him to speak to his lawyer. Because we have his lawyer, and since now he's a detainee, really it would be good that his right to access a lawyer are granted. Bwana Ssenyonyi, you come Yes, back Afande. tomorrow. Afande, I understand your Nobody close situation, the gate. but I don't know if you understand ours. Because if you have a detained person, has not seen his lawyer, we don't know the condition in which he is. We do respect you. We respect you too. That's why we are engaging like cordial gentlemen. Is he safe? He's safe. How do we know? If he's there, he's safe. He would be safe if he was in Magere, but now is there a way we? Because that's your car. That's okay. Come. I was going to ask a funding. I don't know who say would be in charge, somebody that we can engage with, and that we know it's late, yes, and we've traveled a long way, but I thought it's good if we just got some information. Joy, Yes, sir. maybe you go to CPS, the other one in town. Hey, So you'll get clarification. Okay. but now find it. He was arrested from the site. It is still ginger. It is still ginger. You said the one in town. CPS. I think CPS. Oh, Yeah. That's where our big men are. Okay, that's a good one. Yeah. Here is only for small people. oh my goodness. Oh my goodness. Anyway, yes, sir. No, me have no problem. And you shouldn't worry about me, Afande. All I have are crutches, not a gun. So You will end up going to me, I've come all the way from Kampala to Jinja. We are strong, nonetheless. We are strong. We are strong. You'll access Is Kafande Kato still here? He has been released. No, Kato is inside. He's head of. Kato ali munda. He's in CPS where I'm sending you. Afande Kato. No, Kato is inside there. Akulimba. People are saying that he's been in also. If I go with you inside there, can you get him? Yes. Of course, I don't work there. I don't know where you have put him. I'm telling you, he has He's there. He's there. I gave him food, and he took to the president. Shit. So has he been given food? Nze muwadde emmere okugitwala eyo. Ogiwadde Ngiwadde Kato. Tubadde nze Swengere ne Dan Magic ne Nubian ne tubawa emmere ne tuwa Kato emmere okugitwala munda. Okay. Yes, he's there. So yagifunye nga eri in as good shape as you had gotten that food? Yeah, because Kato yabadde abikimanga ebyokulya ebweru. Kati Kato yafuuka kyali waffe? Kato kyali waffe nnyo. Atubeereddemu kuva luuka wali. Okay. Kuba naye ne ani oyo simanyi mwesigwa amukubye n'okumukuba empinga ensi yonna eraba. Ng'amulanga ki? Lwakuba abadde amugaana okwata Bobiwine. Anti kuba kati Kato gwe mulimu kuba twasooka obbagaana nga tulaba Kato naye avudde mu mbeera n'afuuka muntu wa bulijjo naye ng'ate alina amayinja nga nabo ge balina. Wow. These are good countries. Naye kyonna kyekiri. Joel, are they allowing you in? No. So we've gotten here. Of course, we've traveled a long distance.
police says they can't allow us access. They are telling us to go to their bosses. They're not giving specifics of who the bosses are. They have confirmed to us that they are detaining Honorable Kyagulanyi here for the night. So there's not so much communication coming through. Let's give that vehicle space. And So, let us wait the way. This is the gate. President Robert Kyagulanyi Ssentamu akyalina lufeenya era nga oyo ye Mr. Joel Ssenyonyi adde agezaako okusaba abapoliisi okuyingira munda ne bamugamba nti bakama baabwe bavuddewo ababadde basobola okumukkiriza okwaccessinga Mr. President. Mr. Joel Ssenyonyi aze ne Honorable Nabbira ne Mr. Lewis. we have come all the way from Kampala to establish the latest about our presidential candidate, Honorable Kyagulanyi Ssentamu. He was detained brutally, as you all only confirmed 3 so far, but pictures are showing a lot more. Many people have been brutalized. Of course, our team leader, we don't know the situation in which he is currently. As you have seen, they've denied us access. We have asked them if he's under detention or what, but they have confirmed that he's under detention for tonight. So they told us to go and look for their bosses and engage with them. We don't know who those are. They've not given us any specifics. It's a very disturbing time because this gentleman is a presidential candidate. He has a program which he has been following. And today he was meant to be in Luka. And interestingly, by the way, police is the one which guided him and led him all the way to the venue, the campaign venue, where he was meant to be, in Luka. Only to get there, it looked like it was a trap, that they led him there only for hell to break loose. When they got there, it's as if, I don't know, it's as if these guys got demon-possessed all of a sudden. They changed, they became violent, as you did see, broke into cars, beat up people, and they violently did arrest him. We are bothered by this and a lot more. We have always, and we continue to call on the Electoral Commission to say, guys, you're the superintendents of this electoral process. Honorable Kyagulanyi is supposed to be under your watch, but clearly you don't seem to be in charge. Who is in charge of the electoral process? Has police now become the Electoral Commission? Because a program was drawn, which was confirmed by the Electoral Commission, of course, you know, together with the police. But you see, every now and again, police keeps disrupting our activities. In Kitgum, we did see an RDC who told our presidential candidate and the team he was with that you are not welcome to my district, Kitgum. That's what he said. He called it his district. And we said, wait a minute. So who is an RDC all of a sudden that he can tell a presidential candidate who has a program to be in Kitgum that you cannot come to my district? So we have, I don't know, does it now require some kind of visa to access districts, which is meant to access right on schedule, the program that is meant to follow, you know? But we have RDCs who have an exaggerated sense of self-importance. Because the fellow is an RDC, he's given, they have these old pickup trucks that they use and a guard and then a salary of 1.5 million. All of a sudden they feel they're very important. So I cannot allow you Kyagulanyi in my district. But how? Why is the Electoral Commission looking on as these things are happening? Yesterday was meant to be in Tororo, and the one Tanga Odoi, who recently was a teacher, now he's the chairman of the Electoral Commission of the NRM. I would think that Tanga Odoi is maybe competent in matters to do with NRM elections, and again, his party members don't seem to say so because, you know, they have been bashing him left, right, and center. But who is Tanga Odoi now? To command police, because he commanded police in Tororo to make sure Honorable Kyagulanyi does not enter Tororo district. A district that was meant to be campaigning in yesterday. He was on schedule for that. Everything had been okayed by the Electoral Commission, who are the superintendents. But Tanga Odoi stands there and says, I'm not going to allow Kyagulanyi into Tororo. Who is Tanga Odoi? Electoral Commission, you do tell us. All right? Is Tanga Odoi one of the commissioners? Even if he was to be, anyway, part of the commission of the National Electoral Commission, is this how programs then are supposed to keep changing? That somebody just wakes up and decides that for me, I will call the shots here because I am Tanga Odoi. And police meanwhile looks on. Tanga Odoi mobilized some border cyclists and so on who caused mayhem. They were gathered there, but police kept guarding them. We saw what happened in Bali, where one of our supporters was shot dead.
we saw what happened in Mayuge. Police decided, police decided in the NRM. Because when the NRM folks gather and do whatever it is that they want to do, it's okay. But if it is opposition, if it is Jagulanyi and NUP, no, we must beat these ones up, we must kill them, and all of that. We want to send a warning to a couple of people. One, it is to Uganda police. And I'm hoping they're listening because this is Nalufenya, one of the most notorious detention centers in this country. Police, you need to know that your job, your duty is to serve Ugandans, all Ugandans, and not NRM members. Serve them too because they're Ugandans, but as you do that, serve all Ugandans, treat them equally. Because we are the people that pay your salaries. We are the people that buy those guns that you use, the tear gas canisters that you use to cause mayhem and wreak havoc. We are the people that buy the uniforms that you wear. For heaven's sake, have some respect for us. Treat all Ugandans equally, observe the law. And we have begun to profile police officers who are breaking the law in a manner so wanton. The Frank Mwesigwas of this world and several others, we have begun to profile them because they must take individual responsibility. A time is going to come when each one of them will be held liable individually. Times have gone when we must now say, the entire police institution, where police officers, individual police officers, senior or otherwise, will break the law in a manner so wanton and then hide behind the institution of police and say, because in law it's called vicarious liability. No. We will not entertain that. And so we are profiling them. A time is going to come when they will each of them pay for this within the law. The other warning really, and it's a plea we are sending to the Electoral Commission, could you get to be in charge of this process? Or if you have failed to be in charge, let us know. Let us know that as the Electoral Commission, your powers are very limited, that you're not in charge. We saw what happened with the consultations in January. The Electoral Commission said, go ahead with your consultations that are provided for within the law. Police said you'll not hold them. We went to Kasangati, that was the first venue where we were meant to hold a consultation. They arrested Honorable Chagulanyi, myself, and several others. We spent 2 days there. And they said, look, the reason we arrested you is because Kasangati, you were doing your consultations in an open ground. If it was in a hotel, it's okay. When they released us, we went to Lira. Lira, we were in a hotel. We were meant to be in a hotel. But police said no. And the Electoral Commission clearly was not in charge. There was no COVID in January, which they're using now as an excuse. It wasn't there, but the consultations were not granted. Today, here we are. And so the Electoral Commission needs to come out very clearly and tell us, are they in charge or otherwise? The other appeal we are making is one to religious leaders. We are glad that a number of religious leaders are speaking out, but a number of them have yet to speak out on this matter. Please do speak out. When I read the Bible, I see prophets of the day who spoke to kings. Kings were presidents at the time. And they approached them and said, my king, this is wrong. This injustice is wrong. What you're doing is wrong. We'd like to hear more religious leaders do that today. And we're not telling you to come out and support NUP or Honorable Chagulanyi. No. Do that if you want in your individual capacity. I mean, voting is by secret ballot, so you get to vote for whoever you want to. But speak out against injustice. We'd like to hear a lot more from cultural leaders. And we're not telling them to be partisan, but we are saying the people that you're leading are being killed. They're being maimed. They're being hurt by the people supposed to protect them. Please speak out on these matters. Opinion leaders, Ugandans across. This now goes beyond partisan boundaries. It goes beyond NUP. It's a Ugandan matter because people who are being killed are Ugandans. We all must be able to speak out. Finally, let me say this. This has nothing to do with COVID, like I've told you. COVID is being used as an excuse, and they keep saying, but you see, you guys are gathering crowds and so on. People wait for Honorable Chagulanyi in every trading center. He has never called out on people. Never. As spokesperson, I have never, at least on behalf of the party, to say, our members, our supporters, now our flag bearer is going to be coming to Luka. Please come out and receive him. No, we never do that. We only plan for the 200 people now that are set to be planned for. But people, because they're hungry for change, they're desirous for change, and they see Honorable Chagulanyi and NUP as the embodiment of this change, they come out in droves. We don't call them, but they come out and they wave. And they don't commit a crime as far as we're concerned when they do that. He waves at them and then proceeds. So why does it become a crime? Why is COVID-19 being used as an excuse, for heaven's sake? If government of Uganda, if Mr. Tibuhaburwa, who is in charge of government, was so concerned about COVID-19, he would not have let the NRM primaries happen the way they did. Because at the time, COVID-19 was a lot more rife than it is now. Things were a lot more tricky. If Mr. Tibuhaburwa was so concerned about COVID-19, he would not let ministers and other NRM leaders go around campaigning, masses.
They had said at the time, churches and mosques, you cannot gather to pray because of COVID-19. But in the meantime, ministers, Ephraim Kamuntu and several other NRM leaders, Mike Bokula, were using churches to hold gatherings, to hold rallies. So it's nothing to do with COVID-19, for heaven's sake. There's a fellow, and let me say this, there's a fellow called Bebe Cool, who, you know, there are people who are always trying to play catch-up. There are people who, you know, always want to show that they're a little bit relevant. So wherever Honorable Chagulanyi has been, he also goes, and his role, I'm told nowadays, is distributing NRM t-shirts and some money. And so people gather around his car, he gives them money and all of that, and police protects them. So why is it okay for this fellow called Bebe Cool to gather people? And of course they'll come because they are hungry, they are poor, and so when he's giving them 5,000 shillings each and a t-shirt because they don't have clothes to wear, they will gather. But police only watches. So this has got nothing, totally nothing to do with COVID-19. This has got everything to do with the fact that there is a dictator, a 76-year-old dictator whom Ugandans are tired of, and he's afraid of them. He's afraid not just of Honorable Chagulanyi, but of Ugandans who are hungry, who are desirous for change. That's the real matter. And we would like to tell him they'll do all these things to try and slow us down, to try and demoralize us, to try and cut our speed, to try and break our resolve. But our resolve is a lot stronger than ever before. These acts only embolden us. They only strengthen our resolve. And so we are on the move. We are on the quest to remove a dictatorship. And that way, we'll be able to achieve the new Uganda that we are pushing forward for. Thank you. Uganda. Olunaku olwaleero ebibaddewo byennyamiza. Byennyamiza kubanga tulina presidential candidate ayitibwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'aba NUP. Omukulu yakola programu yiye n'agiwa akakiiko ebyokulonda ne kakikonfaminga era ng'alina okubeera mu bitundu bino. Ne poliisi netegeezebwako ono presidential candidate programu ye akakiiko ebyokulonda akalina obuvunaanyizibwa ku byokulonda kagikonfaminza agende maaso ne campaign ze. Olunaku olwaleero abadde alina kubeera mu Luka era poliisi nemuvuga ng'emugayiringa nemutwala ku venue. Abadde alina okubeera n'olukuŋŋaana campaign meeting naye ate olumaze otuukawo poliisi babadde ng'abayiddwamu enjuki ne bakyankalana ne batandika okuba bamenya amamotoka bakubye abantu baffe abasinga bafunye ebisago batandise okulumba bannamawulire. Tulabye bannamawulire abafunye ebisago babalanga ki baagala mmwe bannamawulire mulekere awo okulaga ensi obumenyi bw'amateeka bwa poliisi kyovudwala bannammwe batandise obbakuba. Bakutte presidential candidate waffe Honorable Kyagulanyi mu bukambwe bw'ekitalo ne bamuyisa bubi ali wano Nalufeenya. Tetumanyi kikigenda mu maaso. Tebakkiriza balooya be kumulaba, tebakkiriza basawo be kumulaba, tebakkiriza family members okumulaba, tebakkiriza naffe abakulembeze banne okumulaba. Batugambye wano nti tugende w'ababoosi baabwe abapoliisi be bajja otuwulira ekiddako ate ng'ekyo kijja kubeera nkya. So batukonfamingidde nti omukulu bamusibye agenda sulawo ne Nalufeenya. Nalufeenya mugimanyi yatabu nnyo eno gye bakubira abantu, eno gye batira abantu, gye bakubira empisa agayiso agalimu obutwa n'ebirala. Ne presidential candidate waffe ali munda omwo tetumanyi kikigenda mu maaso batuganye okumulaba. Kino kizze kibaawo mu Kitugumu. Waliwo RDC mu Kitugumu yagenda n'agamba presidential candidate waffe ne ttiimu nti sigenda kukkiriza mu district yange. Bwati bwe yakyogera district agiyita yiye. Manyi bano ba RDC abamu mwatu bagenda ne balowooza nti bafuuse ba kitalo. Musajja mubi yali abonaabona n'ensi ne bamuyita bamuwa omulimu ne bamuwa emmotoka. Waliwo zikabangali zino enkadde ze batambuliramu bamuwa omusaala gwa $1.5 kati n'awulira nti aha afuuse wa kitalo nnyo. Kati RDC obuyinza obugaana presidential candidate okuyingira district gy'abadde alina okubeeramu ng'eri ku program abujjawa. Walabye ebyabadde Tororo. Waliwo omusajja bamuyita Tanga Odoyi. Tanga Odoyi yali musomesa naye ennaku zino yakulira akakiiko k'ebyokulonda ka NRM. Tanga Odoyi yagenze n'aduumira poliisi ey'omutororo n'agiduumira tebakkiriza Honorable Kyagulanyi kuyingira mu Tororo. Era poliisi n'egondera ebiragiro. Kati ffe twebuuza kuno Tanga Odoyi alina okuba ng'akwasaganya ensonga z'akakiiko ebyokulonda ka NRM kuba alina ebizibu ebimala. Wala primaries zaabwe abantu NRM baagala namukuba naki alina ebizibu ebimala. Alina kuba ng'akwasaganya ebyo. Naye kakati obuyinza Tanga Odoyi obuduumira poliisi tikakati temukkiriza Kyagulanyi ne batuusibwako ebisago. Mulabye ebizze bibeerawo mu districts ez'enjawulo. Ebugiri baamuganye n'okwogera n'abantu be. Ono presidential candidate
era alina campaign program eyakonfamingibwa akakiiko k'ebyokulonda gyatambulirako. Kakati bano bapoliisi ne security bavaayo bo ne balowooza nti ffe tetugenda mukkiriza. Bakikola bayita mu mateeka ki? Tusaba akakiiko k'ebyokulonda okusookera ddala wakagamba keetengeredde keyita Independent Electoral Commission kaveeyo kategeeze eggwanga kali in charge oba nedda, kubanga akakiiko kalinga akatali in charge era nga buli munnayuganda bw'akimanyi, naye ko kagamba keetengeredde era kali in charge. Naye bwe kaba kali in charge, lwaki ate abantu abalala poliisi n'abalala bagootaanya campaign process akakiiko zikakonfamingidde? Kubanga kizze kibeerawo mu buli ngeri. Naye akakiiko tukatuukirira kagamba tujja zigonjoola ensonga nene kaakano kati meeting zaffe n'akakiiko ebyokulonda zitandise okututama, kubanga abakulu balinga abatalina buyinza bategeeze eggwanga nti mwatu naffe tulina bwe tukoma tutegeere ki ekigenda mu maaso. Baagala okulabula abannaffe abali mu poliisi. Poliisi erina okitegeera nti erina kuweereza bannayuganda bonna, so si ba NRM bo nga bo, kubanga ffe bannayuganda fe abasasula omusaala, fe abagula uniform ze bambala, fe abagula emmundu tiyagaasi n'ebirala bye bakozesa okutuluganya bannayuganda. Batuwe ku kitiibwa, bawe bannayuganda ekitiibwa, bagyewo embeera ey'ebyana n'abaana. Poliisi kyekola kaakano. Ate poliisi tubalabula abakulu mu poliisi kubanga tutandise baprofilinga ba Frank Mwesigwa baani Ssenyonyi olunaku lugenda kukya bwe luti musasulire ebintu bino obumenyi bw'amateeka bwe mukolamu abapoliisi. Tetugenda gamba bino nti kitongole kya poliisi mwerimbike mwekweke mu kitongole kya poliisi. Abapoliisi Ssenyonyi tugenda balondoola kuba tutandise baprofilinga olunaku lugenda kukya musasulire ebintu bye mukola bannayuganda, okubatta, okubatulugunya, okubatuusaako ebisago, okumenya amateeka. Tusaba abalyoyi b'emyoyo, abakulu mu madiini, era twagala okwebaza abo bavaayo ne boogera ku fugabbi, ne boogera kutulugunya bannayuganda. Tusaba n'abalala baveeyo boogere ku nsonga zino, kuba kati kino kikyali kya NUP kya Uganda. Bwe nsoma Vanjiri, nsoma Bayibuli, ndaba bakabona baatukiriranga bakabaka bapulezidenti b'ebiseera ebyo, namugamba kabaka ssebo kino kyokoze kikyamu. Lwaki abakulembeze b'amadiini tebabikola kaakati bonna? Tusaba abakulembeze b'ennono, cultural leaders, nabo baveeyo boogere ku nsonga zino, kubanga abantu bemukulembera babatta, babatulugunya, babayisa bubi. Muveeyo mwogere ku nsonga zino. Ate tutugamba nti muveeyo muwagire Kyagulanyi ne NUP. Nedda, muveeyo mwogere kufuga bbi ku kutulugunya bannayuganda, kuba kati kino kikyali kya NUP yokka. Mukwasaganye ensonga zino. Tusaba bannayuganda abali eyo mwenna bane tutandika okwebeereramu. Oba oli wa NUP oba tuli wa NUP, kubanga kino ekitubaddeko ffe aba NUP enkya kijjawo oba onoosirikirira. Ffenna twegatte tugambe nti nedda kino kikyamu. Njagala sembyayo kino. Mwami Tibuhaburwa ne gavumenti ye ensangi zino beekwasa nnyo COVID-19 Kyagulanyi okunga abantu baveeyo mu bungi, ate kati awo akabuka aka korona kagenda kuba kasaasaana. Okusookera ddala omukulembeze waffe presidential candidate waffe Kyagulanyi Ssentamu tabangayo n'omulundi n'ogumu n'ayita abantu muninde mu zi trading center naki ffe ng'ekibiina tetukyogerangako nti muveeyo. Tutegeka wagenda okubeera ne campaign meeting abantu 200 baatuwa, naye olw'okubanga bannayuganda bangi baagala nkyukakyuka bakoowu bamulinda bamanya nti kati agenda ggulu, buli trading center eri ku kkubo eryo nga bamulindirira mu bungi bwabwe, ne bamuwuubira ne yeeyongerayo. Abatabayise ate tekimenya mateeka okuwuubira omuntu gw'oyagala ne yeeyongerayo. Naye kambuuze lwaki balondoola Kyagulanyi nga n'abalala bakikola? Waliwo omukulu bamuyita Bebe Cool. Ensangi zino omanyi akopereza nnyo bambi, agenda n'alaba Kyagulanyi yamusukkako, kati alowooza tukyali mu byakuyimba, tamanyi nti kati bino bintu biri siriyasi. Kati agenda mwattu ng'agenda agezaako okukoperera. Ono bwe Kyagulanyi buli gy'ava nga Bebe Cool agendayo ne ttiimu ye, kuba kati bamuwa omulimu NRM gwendaba gwa kugaba zi t-shirt n'okugaba 50,000 zaawa abantu, era bajja kubanga mwattu abantu baffe baavu. So bategeera nti ayingiddewo ne zi t-shirt balina nangoye nga bajja ku mmotoka ye mu bungi n'okufuna ssente. Sente baagala nnyo t-shirt zaabwe eza yero ne Mwami Museveni, naye mwattu baavu tebalina kyakwambala, n'akasente ze 50,000 zibakolera zino Bebe Cool zagaba. Naye kaakati poliisi yebeekuuma abo abantu mu bungi bwabwe bazze mwattu funa kasente naki tebalina gwe bakuba, tebalina gwe bakuba tiyagaasi n'okutta. Lwaki tulina enkola embeera ey'abaana n'ebyana?
Mwami Museveni agenda n'agamba nti kati ye afaayo nnyo ku bannayuganda ku lwa korona, alimba Mwami Tibuhaburwa alekera okulimba eggwanga. Singa bannayuganda bafaako nnyo, singa ensonga ya COVID-19 ya korona twalikiriza NRM primaries gy'okulira NRM okubeerawo nga bwe zaali. Enkuŋŋaana naki ne bazikuba, ate mu biseera ebyo korona yalinga ya tabbu nnyo okusingako ne kaakano. Teyabyogerako, teyabakomako, ne bakikola. Kakati mbu ajjukidde okufa ku bannayuganda olwa korona yakajjukira kati. Mwami Tibuhaburwa ajja kujjukira nti abakulembeze be baminisita ne baani kosi baggalawo zikyaki n'emizikiti teri kusaba teri kusaala olwa korona. Naye ate kati zikyaki baminisita be Professor Ephraim Kamuntu, abakulu mu NRM Mike Mukula n'abalala nga bo ate enkuŋŋaana zaabwe bazikuba mu makyaki. Teyabakomako n'omulundi n'ogumu. Bwe twali tugenda tutandika consultations zaffe mu January twatandikira wali Kasangati. Era ne batusiba Kyagulanyi nange n'abalala ennaku bbiri zitwamalayo nga batulanga ki mbu olukuŋŋaana tubadde tulukubye mu open space naye singa ebadde hoteeri kyali badde oke. Olwatutabwe tuti ne tuva mu komera ne tulumbalira lira twali tulina kubeera mu hoteeri neera ne batulemesa. Consultation time mu January waliwo korona, lwaki batulemesa? So Mwami Tibuhaburwa akikozesa nga lwekwasa. Amazima amatuufu go gali nti bannayuganda bakooye gavumenti ya Mwami Tibuhaburwa. Abaddewo emyaka mingi nnyo, abayisiza bubi, abaliisiza akakanja bamukooye. Era kyovudde batayagala Kyagulanyi Ssentamu kati gwe balaga obuganzi, gwe balaga obwagazi okubabeeramu kubanga abagula amaaso, ababuusa, abagumya, abagamba naye tunywere, tukole ekisoboka, ono nakyemalira tumuggyemu ntebe ate mu mirembe. Ekyo Mwami Tibuhaburwa kyatya. Kubanga singa si mutiitiizi, fenga bwe tulowooza era nga bwe tukiraba nti mutiitiizi nnyo, singa si mutiitiizi yali badde aleka Kyagulanyi n'etaayaya naye kyajja kikkiriza. Era ne korona nga tannatandika yali takikkiriza, kati korona amuteekawo lwa kyekwaso kubuzaabuza bannayuganda. Naye fenga NUP, fenga bannayuganda abegwanyiza enkyukakyuka tuli banywevu. Bano bye bakola bagezaako kutumenya mitima, bagezaako tusala sipiidi, naye ate bye bakola bitwongera buvumu, bitwongera maanyi. Tugenda sigala nga tusonga mbere nga tulumba kubanga kitwagala tukimanyi. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Oyo abadde Mr. Joel Ssenyonyi, omwogezi w'ekibiina kya So we're going to see more details as they unfolding the story, but I can't forget that as of today, actually, it's been a very tough time for the journalists. oyo abaire Honorable Joel Ssenyonyi, omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform, nga atambwire ni mukyala Nabbira, nga atambwire ni Lewis Lubongoya, Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform. Bakatuuka eyo n'emmotoka gye batambuliremu ambulance olikujuba nabukalamu okugezaako okuba nga baakisesinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aye kitasoboike. Era poliisi etukobye nti lunaku lwankyo lwe tulina okuba nga twiraano okwongera okutegeera ensonga lwaki candidate waife akagemeirwa mu kifo kino, era nga mu kitundu kino tujja kusulamu abantu bangi wano wetuli petrol station ya Igal eri next to Nalufenya police station otujja okusula. Briefly ekibuga, omukulembeze w'ekibuga, biki ebisibye mu kibuga n'embeera negenda maaso nga mwe bana NUP to briefing ekibuga kisiibye kitya era mbeera kisiibye. Amawulire gantuseeko nga ndi mu ttungu mu Nakawa nga tulina engineer bali mu ezo nga tuli mu candidate meeting ya NUP awo ku kiduuka ne tumanya nti nno embeera etabuseeruuka, era bwe tuvudde awo ne tutandika okuwulira nti abaana babakuba
nti president waffe bamukutte bubi kati obola nti nno ne bagamba nti kyetaagisa kuba tubadde tutegeka kubanga campaign za nuupu tezikyali campaign wabula ddwaniro lutalo kyobola nti nno tubadde mu nteekateeka ezijja emergency services ambulance abasawo abali willing okujja okujjanjaba ku baana nga bwe babalinnya be bakubya amasasi tulabe nti nno at least tubataasa era bwe kibaddeyo netugamba ku nenkubira banange baluisi ne bagamba nedda tusooke twongereko tudde ekamoja naye okutuuka ekamoja abaana enambulance esoose kusomba bantu be balinnye bantu be bakubye paka bwe tumaze okubateeka mu klinika ez'enjawulo netulyoka tuvaayo ate okugenda ekamoja kati ekamoja we batugambidde nti oba nga tulowooza nti nno pulezidenti waffe Kyagulanyi bagenda muta netugenza okulaba nga tekigenda kusoboka netugamba owaayi asobola okuba naye yeetaaga obujjanjabi asobola okuba naye yeetaaga embeera gy'ayisiddwamu ennaku zino zonna omukka okumukuba okumunyiga okumukuba ebikonde ensambagere netugamba kuba ntuvuddeyo bajja Ssenyonyi ffenna netujja wano kale bw'aba asuze wano naffe tusule wano bwe bunaakeerera titulabe bwe yasuze tetumanyi oba bamutadde ku seminti tetumanyi oba asuze afukamidde tetumanyi mbeera kubanga obukambwe obuli wano e Nalufeenya bannaye abali obukambwe tulinganga balinga bafunye goonya toba omutujju yayingidde Uganda gwe bayita Robert Kyagulanyi naye neebaza nti bwe tugidde wano tusaliikirizeeyo kyanja kugenda Gayaza road naye ng'abaana beebeereddemu ekirungi gye tuyise yonna anadde bagamba nti ffe twagala Bobiwine era badde nsaba gavumenti nti kino ekya Robert Kyagulanyi bakyakitwalanga ekitono naye buli munnayuganda eriiso lye baakutte mu liiso lya munnayuganda era nze ndowooza bandyebeereddemu nga bo ne bakola ekituufu ne baleka Robert Kyagulanyi akola campaign ze ate n'okumuta okumujja mu kaduukulu ng'alinganga eyabbye teyabbye wabula yazze kununula bannayuganda naye abantu bafudde emukono batiddewo omuntu omu tubadde tugenda kutuukawo bwe tuti omuvubuka ne bamukuba ekyasi era aba Red Cross be bamuyambye bagezezaako muyoola naye nga tekikyasobola era twebaza aba Red Cross at least awo emukono babaddewo naye Kampala mulabye ekibaddeyo bakubye abantu awo ku Radio 1 ku Mini Price wonna nze kyendowooza nti Uganda egenda state of emergency era president yandibadde alunganya bannayuganda nti omanyi okulonda sikyakwetaaga kati abali eyo mwenna fika tugira tukyabeera wano e Nalufeenya obudde bwakaziba bulina okukya Yo ni Honorable Nabiira Sempala bagezaako okununula embeera bweri aye tulikali wano Nalufeenya eno tuli ku Igalo petrol station eri opposite Nalufeenya police station nga tujja kusula wano tuwunire mu kayencho tusobole okubona nga tukole ekisoboka president okuba nga avaawo abanamateeka be baidye mwebale n'abaire ku live ndakujja mpumulemu ku buli kinaagwawo ndakuba nti bategeeza